Hello students, I am Krishna. See, today we are going to see one interesting and important topic. அதாவது ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஒரு எலக்ட்ரிக் டைபோலில் பிளேஸ் பண்ணும்போது அதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆகிற டாக்கை பற்றி லேர்ன் பண்ண போகிறோம். ஸோ த கீ பாயிண்ட்ஸ் ஆர் டாக் and electric dipole and uniform electric field. And we know what is electric field and what is electric dipole, and we should know what is torque. What is torque? Torque is the rotational force. Otherwise எப்படி சொல்லலாம்னா is a force that tends to cause the rotation. This is the uniform electric field. So இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது, இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ், just imagine. The electric field directions will be like this. This is the uniform electric field. So இந்த ஃபீல்டில் எல்லா ஏரியாலையும் யூனிஃபார்மாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இது வந்து யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சொல்கிறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் டைபோலை வந்து இந்த ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ண போகிறோம். சே ஐ எம் drawing the dipole. Okay, this is the dipole. Center point O, distance A, and please mark this as a positive Q and this is a negative Q. Okay, ஒரு டைபோலை வந்து யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் நான் பிளேஸ் பண்ணிட்டேன். This is the angle theta. Theta means angle between this electric field and the dipole. இந்த டைபோலுக்கும் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் உள்ள in between angle தான் theta. So here is the theta value என்ன சொல்லுங்க, right angle இருக்கு. So theta is the 90 degree. So இது இப்போ இது initial condition. And note one thing, when the theta is a 90 degree, so அங்கே தான் torque will be maximum. See, I will explain you. ஒரு சார்ஜ் இங்கே இருக்கு, இங்க ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. ஸோ என்ன ஆகும், திஸ் சார்ஜ் வில் ஃபீல் ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸ். இங்க ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்கு, இங்க நெகட்டிவ் இருக்கு, என்ன ஆகும், திஸ் வில் ஃபீல் அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ். ஸோ we should know the force is equal to F by Q. ஆக்சுவலி இது என்ன, இது நம்ம எங்க படிச்சிருக்கோம், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் படிச்சிருக்கோம், ரைட்? ஃபார்முலா ஃபார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். ஸோ F is equal to E into Q. ஓகே, இதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? Electric field, uniform electric field, and the charge is a Q. இங்க என்ன வரும் பாருங்க, electric field is a uniform, so electric field E, and charge here is a minus charge, so minus Q. Okay, in the point of force EQ, in the point of force minus EQ. See, now I am going to find out net force. Net force வேணும்னா இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸையும் ஆட் பண்ணா போதும். என்ன, EQ minus EQ. So நமக்கு என்ன கிடைக்கும், 0. Whenever the net force is 0, will not be possible for the linear motions. அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் என்ன பண்ணுது, students, normally two kinds of motions. One is the linear motions, another one is the rotation motion. Linear motion possibleனா அங்க நெட் ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பா வேல்யூ இருக்கணும். இப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் வேல்யூ இல்லைன்னா கண்டிப்பா ரொட்டேஷன் மோஷன் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. பிகாஸ் இப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் மேக்னிடியூட் அண்ட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து தட் வில் ப்ரொடியூஸ் த டார்க், அதாவது தட் வில் ப்ரொடியூஸ் த ரொட்டேஷனல் மோஷன். இந்த சிச்சுவேஷன்ல இங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது வந்து ரொட்டேஷனல் மோஷன். சி, ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ. சி, திஸ் இஸ் த ஃபோர்ஸ், திஸ் இஸ் another ஃபோர்ஸ். இங்க பாருங்க, ரெண்டுமே EQ, போத் சேம் மேக்னிடியூட், and this is a positive, EQ is negative. So நம்மளோட டைபோல் will not move from this path. இந்த இடத்துல இருந்து மூவ் ஆகாது, லீனியரா எங்கேயுமே மூவ் ஆகாது, பிகாஸ் நெட் ஃபோர்ஸ் 0. பட் என்ன ஆகும், தட் வில் ரொட்டேட் ஃப்ரம் திஸ் பிக்சட் பாயிண்ட். அந்த பாயிண்ட்ல இருந்துட்டு என்ன ஆகும், ரொட்டேட் ஆகும். அதாவது என்ன ஆகுது, டார்க் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த டார்க்கை பற்றி தான் நம்ம இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ இது ரொட்டேட் ஆகும்போது இது எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்னு நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். See, this is the position 2. Students, இந்த பொசிஷன் 1, 2 இதெல்லாம் நான் ஜஸ்ட் நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் கொடுக்குறேன். சரி, நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது இந்த பிக்சர். ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து நீங்கள் இந்த பிக்சர் தான் ட்ரா பண்ணணும், பிகாஸ் இதுதான் உங்களுக்கு வந்து கீழே கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் வந்து ஜஸ்ட் எவ்ரி திங் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ் ஒன்லி. ஸோ இந்த பிக்சர் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிற பிக்சர்ஸ் தான் நம்ம வந்து ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும். ஓகே, இங்கே பாருங்க. சி, ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் நம்மளோட டைபோல் இங்கே பாருங்க இப்படி இருந்துச்சு, அதாவது தீட்டா இஸ் அ 90 டிகிரி. பட் இப்போ என்ன இருக்கு, நம்மளோட டைபோல் என்ன இருக்கு, அப்படியே கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகுது. என்ன ஆகுது, கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் இப்படி இந்த டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகிருக்கு, ரைட்? இங்கே பாருங்க, got it. So theta பாத்தீங்களா, theta now almost
நியர்லி 45 டிகிரி. 90 இருந்தால் என்ன ஆயிடுச்சு, தீட்டா வேல்யூ கம்மி ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்களா, புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த டைபோலுக்கும் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் ஆங்கிள் தீட்டா வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு. அதாவது நம்ம டைபோல் ஆயிடுச்சு, ரொட்டேட் ஆயிடுச்சு. காட் இட்? ஸோ ஃபைனலி இன்னும் ரொட்டேட் ஆகும். இன்னும் ரொட்டேட் ஆக என்ன நெக்ஸ்ட் பொசிஷன் என்ன ஆகும்னா, this will be, so this is the final position. Students இங்க பாருங்க, this is the final position. என்ன ஆகுது, ஃபர்ஸ்ட் தீட்டா 90 இருந்துச்சு, நெக்ஸ்ட் தீட்டா 45. now the theta value will be theta is equal to 0 டிகிரி. அதாவது நம்மளோட இந்த டைபோல் அண்ட் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ரெண்டோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும், ரெண்டுமே parallel to each other. புரியுதா? அதாவது the dipole is aligned in the direction of the electric field. theta is equal to 0 ன்னு சொல்லும்போது இங்க வந்து டாக்கோட வேல்யூ வந்து என்ன, டாக் is equal to 0. okay, when theta 90 டிகிரியா இருந்துச்சுன்னா டாக் will be the maximum. okay, theta is equal to 0 means torque வந்து 0. This is the visual representation of the torque experienced by an electric dipole in the uniform electric field. okay, see இப்போ நம்ம இந்த டாக்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. see now I will show you how to find the value for the torque. The formula for the torque is equal to force into distance between the forces. okay, this is a C. so இப்போ என்ன ஆச்சு, this is the triangle A B C. I'm considering this triangle. இதுதான் angle theta and the A to B distance AA to A. A to B distance 2A. This is the angle theta. Students, so we know that A point la act ஆகிறது minus QE force. இங்க வந்து B point la act ஆகிறது plus QE force. So the in between distance forces ஓட in between distance என்ன? This is the distance D in between the two forces. okay, so now we know what is F value and we have to find out what is the D value. see F ஓட value என்ன பாருங்க, minus Q and plus Q. so choose Q because force வந்து everywhere same and we need this D value. The formula for sin theta is equal to opposite side by hypotenuse. so what is the opposite side? இதுக்கு opposite இருக்கு D and hypotenuse value 2A. so now D is equal to 2A sin theta. I'm going to apply this D value here. what is 2A sin theta? Dipole moment P is equal to 2QA, right? so அதை இங்க apply இங்க பாருங்க, this 2QA will be replaced by P is remaining and sin theta. Tau is equal to P sin theta. This is the magnitude of the torque. got it? When the theta is a 90 degree, see there will be the maximum torque, right? I will show you. Theta is equal to 90 degree. okay, now so sin 90 degree is equal to 1. so tau is equal to P into E. the theta is equal to 0 degree. now sin 0 is equal to 0. now tau is equal to 0. students, see we can understand from this result the torque value will be maximum when the theta is a 90 degree and the torque will be torque is 0 when the theta is a 0 degree. see நாம இப்போ நாம பார்த்தது யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல டைபோல் ஆக்ட் ஆகும்போது அதுல ஃபீல் ஆகிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிற டாக். மேபி ஒரு நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் டைபோல் பிளேஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? சரி, நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மீன்ஸ் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வேல்யூ வந்து என்ன ஆகும், பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ ஓகே, ஸோ இது ஒரு நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், அதில் ஒரு டைபோல் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல ஃபீல் ஆகிற force என்ன, Q into E1, because இந்த பாயிண்ட்ல ஃபீல் ஆகிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் E1 and this பாயிண்ட்ல ஃபீல் ஆகிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வந்து E2. so Q minus Q E2. so I am going to calculate the net force is equal to Q E1 minus Q E2. we will not cancel each other because இந்த E1 ஓட வேல்யூ டிஃபரெண்ட், இந்த E2 ஓட வேல்யூ டிஃபரெண்ட். ஸோ இது வந்து 0 ஆகாது. definitely this will have some magnitude, right? ஃபோர்ஸுக்கு வந்து வேல்யூ இருக்குது, நெட் ஃபோர்ஸுக்கு வந்து ஒரு மேக்னிடியூட் இருக்குது. ஸோ என்ன ஆகும், இந்த டைபோல் will move maybe
in this direction or else maybe in this direction. So linear அது என்ன ஆகும், மூவ் ஆகும். So இந்த கேஸ்ல there will not be possible for the torque.